yīyuè. It means moon or month. In this lesson, we will say how to say months in Chinese. Saying months in Chinese is very simple. We just have to add first 12 numbers before this lecture for saying each respective month. January, yīyuè, yīyuè. February, yīyuè, yīyuè. March, yīyuè, yīyuè. April, yīyuè, yīyuè. May, yīyuè, yīyuè. June, yīyuè, yīyuè. July, yīyuè, yīyuè. August, yīyuè, yīyuè. September, yīyuè, yīyuè. October, yīyuè, yīyuè. November, yīyuè, yīyuè. December, yīyuè, yīyuè.